خلصت المحاضرة. يلا ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم محاضرتنا هي laryngeal tumor. مثل ما تعودنا احنا نشوف لنا الفيديو محاضرة، بالتالي انا احاول على المواضيع اللي تحتاج تعليق، والطالب اللي عنده سؤال اما اثناء المحاضرة يكتب في خانة المحادثة او بعد انتهاء المحاضرة يطرح سؤاله ونتناقش فيه. هسه نبدينا بالمحاضرة. واضح الفيديو طلاب؟ نعم دكتور. طلاب واضح. طلبة كلية الطب جامعة تكريت المرحلة الخامسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This lecture is in the course of ear, nose and throat, 5th grade, Tecrit College of Medicine. The lecture is entitled Laryngeal Tumor. The lecturer is a Professor Dr. Salim Hussein Brah. Tumors of the larynx. First, benign tumors of the larynx includes first papilloma, the commonest benign laryngeal tumor, about 80%. Papilloma is of two types. First, recurrent or juvenile respiratory papillomatosis, and second, adult type laryngeal papillomatosis. The recurrent respiratory papillomatosis caused by infection with human papilloma virus, subtype 6 and 11, transmitted from the mother to the child in the birth canal or in utero. About 50 to 70% of patients with recurrent respiratory papillomatosis are mother with a genital warts. The site of papilloma commonly seen at the junction of respiratory epithelium with the squamous epithelium, generally at the glottis, although it may. طبعا transmission of the papilloma في الانفant بالبيرث canal during delivery when amniotic fluid after rupture membrane راح يصير contaminated with the virus from mother with a genital warts هي condylomata acuminata and inhaled by the infant ويساعدنا seated on the larynx. أو in utero شافوا إنه human papilloma virus detected in the amniotic fluid when they doing amniocentesis. لذلك احتمال البيبي in utero infected by swallowing of the amniotic fluid. Occur throughout the airway. Clinical features of recurrent respiratory papillomatosis. The age of presentation is between 2 to 6 years. There are hoarseness, aphonia, stridor, and dyspnea due to airway obstruction. The recurrent respiratory papillomatosis characterized by the following. First, it is usually multiple, warty appearance. Mainly involve the true and false vocal cords, but it may extend the subglottic region, trachea, bronchi, and epiglottis. Second, has a propensity to recur after local removal. They found that the human papilloma virus has been found consistently in the epithelium of the papilloma lesion and adjacent normal appearing tissue. This explains the ability of the virus to cause recurrent disease despite apparent surgical eradication of the lesion. 3. May regress after puberty. And 4. It is not undergoes malignant changes unless irradiated. طبعا هنا عندنا الهورسنس بالنسبه للانفانت هو يصير abnormal cry لانه هو ما يتكلم فدائما يكون abnormal cry hoarse cry. عفوا هو complete loss of speech لانه يسعدهم when there is complete obstruction يسعدهم stridor لما يكبر الحجم وديسنيا لما يسد لنا اكثر من نص اللارنكس. The diagnosis of laryngeal papillomatosis
by direct laryngoscope and biopsy of the lesion and sent for histopathological study. Second, bronchoscope is important to exclude lung involvement. The treatment of recurrent respiratory papillomatosis. First, avoid tracheotomy to prevent seeding of the virus to the trachea. Second, surgical excision, based by carbon dioxide laser vaporization and cryotherapy to reduce seeding of the virus, or by macroforceps. The growth recur regularly, so requiring repeated operations. 3. Adjuvant medical treatment aim the virus and the growth of the tumor, like alpha interferon subcutaneously, idofovir, intralesional, and indole 3 carbinol. 4. Other includes prevention and therapeutic factors. طبعا بالتريتمنت اهم شيء عندنا هو prevent seeding of the virus. اذا لازم اول شيء ما نسوي تراكستومي، والشيء الاخر removal of the tumor by laser or cryo surgery بالتجميل يعني. لذا نستخدم لنا الاولد ميثود or conventional method lesion by forceps and cutting with a scissor. لذلك راح يسوي لنا squeezing of the cell and the virus get out ويساعدنا سبريد احتمال يروح لنا لللنج، وهذا يكون اخطر اذا راح لللنج او يروح للتراكيا. لذلك واحد يفضل انه نسوي باي ليزر او كرايو ثيرابي. Against human papilloma virus. The second type of laryngeal papilloma is adult type laryngeal papillomatosis. It is common in young adults between age 18 to 39-year-old. The patient presented with hoarseness, stridor, and dyspnea, according to the size of the lesion. It's characterized by first, it is usually single. Second, less propensity to recur after local excision. 3. When recurs may get malignant changes. And 4. There are no spontaneous regression. طبعا شوفون هنا الفقر اللي موجودة على الليفت سايد، هذا هو juvenile or multiple papillomatosis. شوفوا multiple lesion involve the left vocal cord extend to the anterior commissure, warty lesion. اما on the right side نشوف ان هذا single، شوف single papilloma، هاي اللي يسوي لها adult type papilloma. طبعا تعرفون انه هاي يساعدهم recurrence اكثر، وقلنا ليش recurrence، وهاي يساعدهم less recurrence. اذا ساعدنا بالجوفينايل recurrence هذا احتمال مو malignancy، هو الفيتشر مالته recurrence، اما بالادلت لا احتمال يصير malignant transformation. The second laryngeal tumor is hemangioma. There are juvenile and adult forms. Laryngeal hemangioma typically located in the subglottic region, so-called subglottic hemangioma. But the supraglottic space, vocal cords, or upper part of the trachea may be involved. The laryngeal hemangioma associated with cutaneous hemangioma in 63%. This is a child with a subglottic hemangioma represented with a cutaneous hemangioma in a beard distribution over the face and over the neck and the chest. The characteristic history of hemangioma is of rapid growth of the tumor during the first 6 months of life, and then after 12 months, a slow regression takes place. Typical symptom is cough, stridor, and dyspnea, according to the size of the tumor. The treatment, usually hemangioma, regress spontaneously, but when large tumor may require tracheotomy to relieve an airway obstruction
until their natural resolution. Steroid dexamethasone used severe cases, and surgical excision may indicate it using laser surgery. طبعا هنا ما يساعدهم هورسنس. ليش ما يساعدهم هورسنس؟ لانه الليجن below the true vocal cord. يعني بالهيمنجيوما يساعدهم سترايدر وديسنيا لانه increase the size يسدن سبجلوتيك، لكن ما يساعدهم هورسنس لان الهورسنس هو defect in the vocal cords، لكن الليجن وين يصير سبجلوتيك اكثر شيء، لذلك ما يساعدهم هورس only cuff rotation and سترايدر and dyspnea اذا يزيد الحجم of the tumor. Other benign tumors of the larynx which are rare include chondroma, mostly of the cricoid cartilage, fibroma, schwannoma, and the neurofibroma. The malignant tumors of the larynx. First, squamous cell carcinoma, the common malignancy of the larynx. Second, lymphoma, the uncommon malignancy like bronchus carcinoma, adenocarcinoma, and minor cerebral gland tumor. Four, metastatic tumors are rare from kidney, prostate, breast, and lung. The squamous cell carcinoma is the commonest malignant laryngeal tumor, about 94%. The site of the tumor in the glottic region is 6%, the commonest. In supraglottic region, 31%, and subglottic region, 2%. Risk factors for squamous cell carcinoma of the larynx are first the age. Cancer of the larynx occur most often in people over the age of 55 years. Second, sex. Men are 4 times more likely than women to get cancer of the larynx. 3, smoking and alcohol abuse. They increase the risk 50%. 4, irradiation of the neck, like for thyroid. 5, occupational, like asbestosis, nickel, petroleum, master cars, wood products, and painters. 6, human papilloma virus infection. A solitary respiratory papilloma of the larynx, especially with high risk for subtype human papilloma virus infection like 16RR3. And 7, other like genetics, family tendency. طبعا هنا عندنا كمان ريسك فاكتور هو عندنا سموكينج اند الكحول. يعرفون ان tobacco smoke contain toxic compound اللي يسوي لنا chromosomal damage and metaplasia of the epithelium و cause genetic mutation of the p53 genes with impairment of the immune response. لذلك يسوي لنا الميتابليزيا كارسينوما. smoking alone يسوي لنا غالبا glottic tumor. اما اذا البيشت with الكحول انجكشن هذا راح يزيد الريسك مال كارسينوما، لان اولا راح يزيد لنا topical absorption of the tobacco carcinogen، وثاني induce microsomal enzymes اللي يزيد لنا tobacco carcinogen that bind to DNA ويسوي لنا mutation. لذلك اذا واحد سموكينج الكحول يسعدهم دائما سوبراجلوتيك تيومر، لان absorption مال التوباكو توكسين راح يصير اكثر من جلوتيك. اما اذا بس سموكينج يساعدهم جلوتيك تيومر. طبعا عندنا هاي الجاستروزوفاجيال ريفلكس كانوا يعتقدون انه هي تسوي لنا الكارسينوما، لكن لسه انه يعتبر انه كو كارسينوما، لان هو السموكينج والدرينكر دائما يساعدهم يعني ريجرجيتيشن اوف ذا اسيد اند بايل. هاي يسوي لنا طبعا دامج اوف ذا ريجنال ميوكوزا ويسوي ميتابليزيا ويسوي لنا كارسينوما. اذا جاستروزوفاجيال ريفلكس يعتبر از
كو كارسينوجين وليس هو الكارسينوجين فور laryngeal carcinoma. And gastroesophageal reflux. The clinical features of laryngeal malignancy. Usually elderly male with low socioeconomic status. The tumor is common in male in 90%. A peak age incidence between 55 to 65 years. The clinical features include first, progressive unremitting dysphonia, mean hoarseness. Second, stridor and dyspnea, either due to vocal cord paralysis or fixation, or extensive endolaryngeal lesion, supraglottic, glottic, and subglottic tumor. 3. Pain and referred otargia indicate deep invasion of the tumor involving the pharynx. 4. Dysphagia, when the tumor involving the hypopharynx. 5. Neck mass, either metastatic node or the bed of the. 6. Hemoptysis is a late symptoms in ulcerative or invasive lesion, especially in supraglottic region. 7. Cough and irritation by tumor itself or associated with pneumonia, bronchitis, or lung metastasis of the tumor. 8. Anemia, cachexia, and fetal due to tumor necrosis. The glottic tumor tends to present early in boys with voice changes, hoarseness, so it has better prognosis. So every patient with hoarseness for 3 weeks or more required to be seen by a specialist. But in supraglottic tumor, usually delay in a presentation due to vagueness of the symptoms such as global sensation and otargia, therefore may advance and have nodal metastasis. طبعا عندنا أهم feature of the laryngeal carcinoma هو progressive unremitting dysphonia يعني hoarseness، يعني بحة مستمرة وتزداد تدريجيا. هذا يختلف عن مثلا الاكوت لارنجايتس اللي يكون يومين 3 ويتحسن، او لارنجال نودول اور بوليب يكون البحة ثابتة وما تتدهور، او فوكال كورسترين هم يصيدهم هورس، لكن شنو هذا؟ يقعد الصبح زين بالتالي صوته يروح لما يتكلم هوايه. اذا بحة مستمرة وتزداد الجن، هذا لازم يحتاج الى examination by the specialist to exclude laryngeal carcinoma. طبعا عندنا سترايد او ديسي مثل ما قلنا، هو اذا سمول ماس يصير عندنا هورسنس، اذا اكبر يصير سترايدر ضيق بالنفس، واذا اكثر صار يصير عندنا ديسنيا. Referred otargia via vagus nerve which supply the larynx. Hemoptysis دائما in supraglottic لان يصير التيومر of the epiglottis يصير necrosis of friable tissue, and when the patient cough راح يبنى expel the tumor tissue out. الفيتر معناته bad mouth breathing، يصير الفيتر اورس، ودائما هاي pathognomonic for carcinoma يسموه له فيتر. الجلوتيك كارسينوما هو better prognosis and supraglottic. ليش؟ لأنه أول شيء الجلوتيك poor of lymphatic supply، لذلك ما يصير عندهم lymph node metastasis. كلش مهمة. شيء ثاني early diagnosis، لأن ما يصير عندهم hoarseness. أما السوبراجلوتيك تكون رجع الليمفاتكس، لذلك sometimes يجينا first presentation هو عنده lymph node metastasis. بالإضافة إنه ما عندهم hoarseness، السيمتوم يصير vagueness، globus pharyngeus، بالتالي إلى أن يوصل للفوكال كورد والسدنة لارسلة تبدأ عادة السيمتوم مال اللارynx. لذلك glottic cancer is better prognosis than supraglottic cancer. At the time of presentation.
The diagnosis of laryngeal carcinoma. First, laryngoscopic examination using a laryngeal mirror or flexible laryngoscope. Second, laryngoscopy and biopsy to assess first the size and limit of the tumor, or T grading of the tumor. B, hidden area, which not seen by the laryngoscope, includes ventral surface of epiglottis, anterior commissure, the ventricle, and subglottic region. C, dropping of the immobile vocal cord, or fixation or paralysis. D, biopsy or pathological history. طبعا عندنا very important test بالداك لارنجوسكوب هو نشوف لنا mobility of the vocal cord، نحرك لنا الاليتونويد، نشوف اذا اتحرك الفوكال كورد معناته هذا paralysis، يعني not due to a tumor involvement. اما اذا ما تحرك الفوكال كورد by probing معناته هذا fix، معناته involvement of the cricoid joint by the tumor. طبعا تعرفون لما يصير immobile vocal cord معناته T3، معناته total laryngotomy، لا في conservative ولا ابد ولا radiotherapy. واضح؟ اذا probing of the vocal cord very important in the direct laryngoscope. Pathological imaging includes CT scan, computerized tomography, and magnetic resonance imaging (MRI), all with enhancement used for further evaluation of the tumor. The MRI is better for soft tissue details, evaluating the supraglottic, subglottic, and the soft tissue involvement, includes the epiglottic space and paraglottic space, the cartilage, thyroid gland, and muscles. Also for lymph node involvement, regarding the number of lymph nodes, the size, and relation to the major vessels. The picture one showing glottic tumor descending to the anterior commissure, and the figure 2 showing a contrast CT scan showing a bulky left supraglottic tumor with ipsilateral lymph node metastasis. The T classification of laryngeal carcinoma. The larynx is divided anatomically into 3 parts. There's supraglottic region, which includes epiglottis, fourth vocal cord, the ventricle, the arytenoid, and epiglottic form. Second, glottic region involves 2 vocal cord, anterior and posterior commissure. And subglottic region extended from below the vocal cord to the inferior border of the cricoid cavity. Generally, the T classification of the laryngeal carcinoma can be applied to any region. TIS, carcinoma in situ, which also called T0, where the tumor cells are confined to the epithelium of origin without invasion of the basement membrane. The T1, we have T1A, where the carcinoma limited to one side, and T1B, carcinoma involved 2 sides but within one region. For example, glottic carcinoma, when the tumor involved right vocal cord only for T1A, but when it extends to the left for T1B. Or in the supraglottic, when involved only epiglottis called T1A, but when it extends to fourth cord or ventricle for T1B. T2, the carcinoma affected 2 regions like supraglottic, antiglottic, or glottic and subglottic, also called a transglottic tumor, but mobile vocal cord. T3, the tumor within the larynx, not extend outside the larynx, but fixed vocal cord, regardless the size of the tumor. T4, a tumor outside of the larynx, to the thyroid cartilage, to the thyroid gland, and to the muscle. The treatment of laryngeal carcinoma.
staging of the tumor. First, carcinoma in situ, endoscopic resection by macrolaryngeal instruments or by CO2 laser, carbon dioxide laser. Second, for T1 and T2 tumors, treatment either by radiotherapy or by partial laryngectomy, which also called voice preservation surgery. There are other operations in which the part of the larynx is removed but the trachea and pharynx remains intact. It is achieved by endoscopic surgery or open approach by laryngeal fissure. It includes A. Vertical partial laryngectomy for glottic tumor and B. Horizontal partial laryngectomy for supraglottic tumor. The vertical partial laryngectomy, also called hemilaryngectomy, is used for glottic tumor with mobile vocal cords, like chordectomy only, when one or two vocal cord is involved. Second, a frontal partial laryngectomy or lateral partial laryngectomy when involvement of anterior commissure. And fourth, extend the frontolateral partial laryngectomy. طبعا هنا very important هو partial laryngectomy اللي يسموا لها voice preservation surgery. المفروض احنا عندنا اكو لما نسوي total laryngectomy هذا يسموا له loss of the speech، بالاضافه ان الفاركس يكون كلش ستينوز. اما بهالطريقه بالفويس بريزرفيشن سيرجري نحافظ على الفارنكس مش عندهم ديسفيجيا، وشيء اخر نحافظ على السبيتش. طبعا هاي قلنا اما اندوسكوبيكالي يعني باندوسكوبيك سيرجري او اوبن ابروتش، نفتح لنا ثرو ذا نيك ونفتح لنا اللارنكس، نفتح لنا الثايرويد كارتج ونشوف لنا انسان اللارنكس ونسوي لنا السيرجري. الفيرتيكال partial laryngectomy تستخدم بجلوتيك T1 و T2. قلنا اذا fixed vocal cord مع T3 هذا contra indication for partial، هذا indication for total laryngectomy. chordectomy هو اذا تيومر فقط بالفوكال كورد نشيل لنا الفوكال كورد. اما frontal partial laryngectomy تشوفون هاي الصوره الفوق التوب، هاي عندك تيومر انفولف anterior commissure، بهيج حاله ينشيل لنا الفوكال كورد وانتيريور commissure وبارت اوف ذا thyroid cartilage، سوي له frontal partial laryngectomy. اما extended frontolateral لما التيومر انفولف للاريتينويد، فبهيج حاله نشيل لنا كل الفوكال كورد ونشيل الاريتينويد ونشيل حوالي ثلثين الثايرويد كارتليج ونسوي لنا سوتشر الاذان. هاي يسموه له extended frontolateral partial laryngectomy. When involvement of the arytenoid cartilage, which needs to involve the removal of the arytenoid cartilage with the vocal cords. The second type of partial laryngectomy is horizontal partial laryngectomy. The indications are T1 and T2 supraglottic tumor. There are removal of the portion of the larynx above the vocal cords. Includes epiglottictomy, removal of the epiglottis only, supraglottic laryngectomy, where there's removal of epiglottis or epiglottic fold, fourth vocal cord, the ventricle, and upper third of the thyroid cartilage and thyroid membrane. And lastly, extended supraglottic laryngectomy. طبعا هذا extended laryngectomy طبعا هذا يستخدم في الترانسجلوتيك، يعني involve the supraglottic والجلوتيك. بهيج حاله نشيل لنا السوبراجلوتيك كليته ونشيل همنا الفوكال كورس، بس مبقي لنا الارتينويد الى جهه واحده، فقط يبقى ارتينويد من جهه واحده. بهيج حاله عاد نجي نخيط لنا الكليكويد ويا الهايويد بون ونسدين الفاركس، وخلال ننزل gastric tube for feeding وكلوزر ذا فارنكس، وبالتالي نسوي له speech therapy. 3. In case of T3 and T4 laryngeal tumors or failure of treatment of T1 and T2,
the treatment is surgical by total laryngectomy. Or for lymph node metastasis, either elective neck dissection is commonly preferred for T2, T3, and T4 supraglottic cancer, even with no lymph node metastasis and 0. Second, neck dissection, which is usually done at the same time as surgery to remove an already existing tumor. The type of neck dissection, whether radical neck dissection or modified radical neck dissection, depends on the stage of the cancer. عندنا النك dissection. طبعا radical neck dissection هو remove of tissue at the one side of the neck from the jawbone إلى clavicle bone. هاي كلها تنشال من clavicle للجawbone. المصل، النيرف، salivary gland, internal jugular, accessory nerve, and soft tissue in this area are removed. هسه هذا radical neck dissection. طبعا اكو نوعين، اكو ثيرابيوتيك واكو elective neck dissection. ثيرابيوتيك لما اكو positive metastatic node، يعني بالباب يطلع لنا positive metastasis. اما الالكتيف when no palpable lymph node or بعد هاي but highly suggestive lymphatic spread، مثل عندنا supraglottic tumor يسمونه subclinical involvement of the lymph node. بهيج حاله احنا نسوي لنا التوتال لارنجكتومي ويا شو اسمه راديكال نيك دايسكشن، حتى مثل قلنا اذا اكو نيجاتيف نود. الموديفايد راديكال نيك دايسكشن يسمونه فانكشنال نيك دايسكشن، هم اول lymph node تنشال of the neck removed، لكن شنو sparing some part، يعني مو كل الراديكال نيك دايسكشن يسوي لنا موديفايد هو يسوي له كونزرفتيف او فانكشنال. يعني مثلا عندنا راح يحتاج الى بايلاترال نيك دايسكشن، فبالجهه واحده مثلا نعرف لنا انترنال جاكولار وجهه واحده نشيل لنا انترنال جاكولار. بالنسبه الاكسسوري نير نخليه من جهه نعرفون اذا يصير نشيل اثنيناتهم راح يصير شولدر دروب بايلاترال ذاك ديفيكالت، فواحد نعرفون اكسسوري والاخر نشيله. نفس الشيء همينه بالنسبه للسينوماسويد ماسل حتى تسوي نيك موفمنت، اذا بايلاترال تسوي نشيل السينوماسويد ما راح يقدر يحرك ركبته، لكن يسوون لها موديفايد اور فانكشنال نيك دايسكشن، يعني مو true radical neck dissection but remove part and remain part. Combine treatment. That includes surgery with radiotherapy or with chemotherapy, or radiotherapy and chemotherapy when there are contraindications for surgical treatment. طبعا عندنا الراديوثيرابي والكيموثيرابي نستخدمها عندنا بالليمفوما اوف ذا لارynx. الليمفوما اوف ذا لارynx عفوا يصير توتال لارنجكتومي، لذلك السيرجري بالليمفوما هو only for biopsy and tracheostomy when indicated، لكن العلاج مالته هو chemotherapy with or radiotherapy according to the stage of lymphoma. The total laryngectomy is the mainstay of a treatment for advanced laryngeal carcinoma, T3 and T4, and failure of treatment of T1 and T2. Total laryngectomy is a surgical procedure when the whole larynx, the voice box, is removed and the trach is sutured to the skin anteriorly, forming a stoma as a permanent tracheotomy, and the patient breathes through the stoma. The larynx is closed and sutured to the base of the tongue. In total laryngectomy, removal of the phalanx, the larynx, hyoid cartilage, cricoid cartilage, epiglottis, hyoid bone, sternum muscles, one or both lobes of the thyroid gland, and 2 to 3 tracheal rings. The prognosis of laryngeal carcinoma, the 5-year survival of carcinoma of the larynx in stage 1 more than 95%, stage 2
85 to 90%, stage 3, 70 to 80%, stage 4, 50 to 60%. The patient طبعا التوتال لارنجكتومي indication مالته هو failure of T1 and T2 treatment whether radiotherapy or conservative or functional treatment و T3 and T4. لو شوفون الصورة before larynectomy total larynectomy شوفوك البيجلوتس والفوكال كورد والتراكيا esophagus واضح. شوف on the picture after larynectomy شوف اللارنس كلها ريموف ابيجلوتس فوكال كورد كلها وجايبين التراكيا to the skin ونخيطنا الفارنكس to the base of the tongue. واضح؟ considered cured from say of the larynx after being disease free for 5 years. The rehabilitation after total laryngectomy. The chief problems where rehabilitation is likely to be required after total laryngectomy are first, for speech, voice restoration. Second, swallowing, prevention and treatment of postoperative pharyngeal stricture. 3, the tracheostomy problem needs permanent tracheostomy care for the humidification of the inspired air, use of tracheostomy valve, avoid water entering it during bathing and swimming, and postoperative stomach stenosis. 4, a problem with loss of glottic occlusion. The heavy lifting is not possible. 5, a problem with airway diverting, include loss of smell and taste because the air not passes through the nose and mouth. 6, body image, psychological and social. طبعا after total larynectomy عرفوا احنا بالتوتال larynectomy نشيل كل اللارنكس اذا راح يصير نو سبيتش ونسينا الفانكس نخيطه وين؟ نخيطه to the base of the tongue. طبعا هذا يسعدهم ستينوسيس فارنجال ستينوسيس لان اول شيء المكان مال اللارنكس راح يروح، ثاني شيء اذا خصوصا اذا كان extension of the tumor to the pharynx نشيل جزء of the pharynx فبيج راح يسوي لنا ستينوسيس. لكن بيج حاله مثلا نسوي دائما repeated dilatation او نقول قبل من تاكل لك سواء لا تاكل لك لحمه كبيره او دجاجه كبيره هاي توقف، بس نسوي injection of the botox حتى نقلل لنا السبازم اوف كراكوفانجال ماسلز. اذا كلش ما فاد بيج حاله نسوي له نيزوغاستريك فيدنج، اذا ما فاد نسوي له جاستروستومي يعني نسوي لنا فتحه بالابدومن ونخلينا الكاثيتر او تيوب نخليه بالاستومك. طبعا البروبلم ما تكسر يعرفون انه لازم هيوميديفيكيشن، لازم شلون يغسل ما يطب مي باللنج مالته. بروبلم جلوتيك اوكلوجن تعرفوا احنا لما واحد يرفع ثقل يسوي مره يصير ادكشن اوف ذا فوكال كورد حتى يقدر يشيل يزيد لنا انتراسك بريشر حتى يقدر يرفع الثقل، لكن بهيج حاله هو ما عنده كلوجر جلوتيك اوكلوجن لذلك ما يقدر يشيل اكثر من 5 و10 كيلوات. بالاضافه انه ايروي دايفرشن احنا دائما بعد راح يلغي الشمات راح يلغي بعد ما يفوت هو من الخشمات لذلك ما يحس بالريحه يعني يسعدهم لوس اوف سميل. بما لوس اوف سميل نفس الشيء ما يحس بالتيست لان تعرفون انه الفليفر ما التيست هو ينتقل بالسميل. لذلك بيج حاله نعلموهم مثلا شلون نبات يسحب هواء ووين يدفع باللسان تو ذا نيزوفاينج حتى يروح على الفكتوري ميكوزا ويقدر يشتم قليل. The patient attend to laryngeal clubs. Is a patient support group that provide advice on all aspects of life with total laryngectomy. The methods for voice restoration after total laryngectomy includes first, esophageal speech, second, artificial larynx or electronic larynx, 3, tracheoesophageal speech. First, the esophageal speech. The laryngectomy patient can learn esophageal speech from a speech therapist.
where the tongue press to inject air into the cervical esophagus, then expel out of esophagus, causing vibration of the pharyngeal mucosa. Each vibration with articulation of the tongue, palate, and lip causes speech. طبعا اول old method يسموه له esophageal speech. تعرفون احنا لما نتكلم اول شيء يصير عندنا closure of the vocal cord، راح يجي الاير كولومن يسوي لنا vibration of the vocal cord، راح عندنا الفويس، بالتالي السبيتش اللي كونه هو المسل اوف ارتكوليشن اللي هو التانج، الليبس، اليوبيلا، الباليت، ها كلها هي تسوي لنا السبيتش. فبيج حاله هو ما راح يجد لنا اير كارنت، فشلون هذا شو يسوي المريض؟ يبدا ياخذ نفس وين يدفع اي فيدفع وين؟ على الفارنكس، ويحاول يرجع يحكي كلمتين، يكون دائما البور كواليتي اوف ذا فويس، بس يقدر ياخذ نفس يرجع يرفع الهواء يخلي بالازوفاجس، بالتالي يطلع يحكي كلمه، فهذا يصير كل شيء عنده فقط وتكون كواليتي اوف ذا فويس مالته بور. Particularly the quality of voice generally is poor in this method of voice restoration. The second method of voice restoration is artificial or electronic larynx. It is an early battery operated device that emits a vibration. It's pressed against the skin on the side of the neck or under the chin and produce the vibration. By the soft articulation in the mouth, includes the tongue, palate, lips, and teeth, the laryngectomy patient can convert the vibration to speech. طبعا هاي الطريقه artificial or electronic larynx، هذا يصير هو vibratory ماشين يخلي شو اسمه النك او سبمنتال اريا، طبعا هاي يصير فايبريشن، وبعدين تبدي التانج والباليت واللبس وتثيها راح تعطينا الكلام. بس الديس ادفانتج مال هذا الطريقه انه يسعدهم روبوت سبيتش، صوته مثل روبوت، يصير كلش ناعم، لذلك هنا ما يفضلوا يقدرون على الاطفال على صوته شلون مال الكرتون، فدائما هاي عندنا بالعراق ما ناجحه هذا الارتفيشال او الكترونيك لارنكس. طبعا هذا ممكن كواليتي مالته كلش زين، تقدر تشوف هذا قاعد يعطي محاضره كامله استاذ، فممكن له قلنا الافكت مالته انه يكون روبوتيك فويس. The third method for voice restoration is tracheoesophageal speech. It is the preferred method. It is achieved by creating a small surgical passage from the posterior wall of the trachea into the esophageal wall, called tracheoesophageal puncture, inside the stomach. And valve tube voice prosthesis can be inserted into the puncture to enable tracheoesophageal speech. The voice prosthesis like Provox voice prosthesis and the Blum single voice prosthesis. The tracheoesophageal puncture, either primary tracheoesophageal puncture, which performed during the operation of total laryngectomy, and secondary tracheoesophageal puncture done postoperatively. طبعا هاي الميثود التراكيوزوفاجيال سبيتش هي the preferred method، لانه المريض يقدر يتكلم fluent speech with تقريبا normal sound. بيج حالة نسوي لنا فيستولا فتحة between the esophagus and the trachea، ونخلي لنا هذا البروستيسس. فبيج حالة لما نسد لنا التراكيا بالاكسبيريشن راح الاير ما يطلع برا، وين راح يفوت through this prosthesis to the esophagus ويصعد الى الماوث. نتكلم اما نسده او نستخدم منه فالف يسموه له ون واي فالف، هذا يخلي الانسبيريشن، لكن الاكسبيريشن راح ينسد الاير ما يروح لنا يطلع برا، يفوت وين؟ دايفرتد تو ذا فيستولا ويسعدهم السبيتش مالتهم، يسموه له tracheoesophageal speech. طبعا هاي الى سايد افكت بروستيسيس، يصير فانكل انفكشن، يصير ديسلوجمنت، بليدنج، دايليشن تشو، يعني يراد واحد همينه يعني مثل ما يقول يعني cooperated patient حتى واحد يسوي له هاي الميثود اوف speech. After
6 weeks. Voice in the tracheoesophageal speech is produced by blocking the stomach, either with a finger or with an adjustable tracheostoma pump, so that exhaled air from the lungs can be directed from the trachea through the prosthesis into the esophagus, where vibrations are produced. The vibrations which are modified by the tongue, palate, and lips to produce speech. The speech is fluent, and conversational speech is usually acquired. طبعا هاي قلنا الفستولا اما يصير خلال العمليه at time of total laryngectomy او delay after 6 weeks. تشوفون هاي الصوره اللي على اليمين البيشنت عند الفالف وين لما يتكلم يسده باي فينجر ويسعدنا السبيتش او يستخدم لك وان واي فالف مثل هاي الصوره اللي على الليفت. شوفوا هنا هذا يخلي لنا وان واي فالف يدخل الاير لكن ما يطلع only inspiration without expiration. بالاكسبيريشن قلنا يروح divert to the fistula ويسعدنا بهالسبيتش. قلنا هاي good method يصير سبيتش fluent وconversational speech كلش جيد خلال ايام يقدر يكتسبه. within few days. اوكي شكرا طلاب. المحاضرة انتهت. اكو عنده سؤال طلاب؟ الو الو اكو سؤال؟ اكو سؤال؟ واضح ان شاء الله. ماكو سؤال. يعني عندنا بس كلينيكال سيشن يعني نساعد بيش نعطيكم اياه. هو بالإدارة يعني. بدعش كمل ناخذ بس 5 دقائق هاي وش اسمه ونبدي. خاف على تفشي. اوكي يعني راح نظل على نفس الرابط هاي هسه لا تروحون انتم. واضح؟ تمام دكتور. يا